Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we are going to learn about epidemiology study designs. Okay, kita nak akan belajar berkenaan dengan epidemiology study design. So basically this lesson we have learned in general lah, in previous chapter 1, chapter 2 and chapter 3. So what we are going to learn today is about to differentiate between to compare between study designs, nak membezakan study design yang that we usually use in the epidemiological study. Okay, alright. So subchapters in this chapter: first, observational and experimental studies. Alright, prospective and retrospective studies. We've got observational, experimental, and then we've got prospective and retrospective, and third, observational epidemiology. Lesson outcome, so we can know to distinguish between observational and experimental study. Apa beza dia? What differentiates between observational and experimental study? And then to identify the design of particular study. So kalau kita diberikan satu-satu case, we know what kind of study kita nak design, so that we can achieve the objective yang kita nak daripada situation ataupun case yang ada dekat certain study population tu lah. Alright. Okay, so why people conduct research? Kenapa kita buat research? Okay, first of all, to know the burden of the disease. Kita nak tahu burden of the disease, berapa banyak case dalam satu-satu community tersebut. Alright. Identify hypothesis on what is related to disease and may be causing it. Kita nak tahu association, nak tahu dia punya risk factor, and ada tak association between the risk factors dengan disease yang kita kaji tu. And then formally test this hypothesis. Alright, study designs direct how the investigation is conducted. So what we are going to learn today is about macam mana kita nak conduct research, macam mana kita nak conduct investigation, the type of study design, and what kind of study design we use if we want to conduct certain type of research, based on the situation ataupun objektif yang kita nak lah. Okay. So type of primary studies, okay, basically kita go back to the chapter 1 yang kita dah pergi tengok masa introduction dulu. Primary study types basically ada dua, which are descriptive and another one analytic. Descriptive only describe occurrence of outcome. Dia hanya beritahu berlakunya cases tersebut, disease ke, cases ke, injury or so on, outcome dia. While analytic, association, this is the keyword, association, nak describe association between exposure and outcome. Exposure ni dia punya risk lah, risk factors dia dengan outcome dia. Ada tak hubungan antara risk factor tu dengan outcome? Okay. So the frame of studies, okay, when we talk about study, selalunya kita akan kata sama ada ianya prospective atau retrospective. Prospective, they look forward, dia ke depan. While retrospective, kita ke belakang. Contohnya prospektif ni daripada kita follow up dia, daripada awal, and then kita follow up dia sampai ada satu period tamat. While retrospective, daripada time of study tu, and then kita go back cari dia punya, contohnya kalau daripada disease, kita go back apa yang berlaku pada disease tersebut, what are kind of risk factor, kes-kes sebelumnya dan sebagainya lah. Okay, so retrospective is like you are a detective investigating the cause of death of somebody lah. Maknanya bila ada berlakunya pembunuhan, you nak tahu, you go back the history of macam mana pembunuhan tu you kaji, and then you can boleh tangkap dia punya criminal. While prospective adalah you daripada awal you follow up case tu, and then you tackle adakah seserta risk factor tu menyebabkan disease ataupun sebagainya. Itu contohlah. Okay, so prospective looks forward, looks to the future, examines future events, follow condition, causes or disease.
in the future. So study begins here and then kita follow up time dia ke depan. While prospective to look back, looks back in time to study events that have already occurred yang dah berlaku. So study dia, kita begin daripada case yang berlaku and then kita go back. Alright. Okay. So ini kita dah tengok dah actually this mapping of different division of study design. Kita go back, kita revise sikit balik. So basically epidemiological study ada experimental atau intervention study and non-experimental. Alright, and then kita ada population based dengan individual based dekat non-experimental. Population based kita descriptive and analytic. Analytic association with risk factor, descriptive occurrence of outcome only. Okay, analytic association with risk factor and the disease lah. While ini in population, kalau individual juga kita ada descriptive analytic, descriptive case report, case series, analytic, cross-sectional study, prevalence study, or case control study or case reference. Okay, itu dalam observational study. Maknanya kita tak buat intervention atau any eksperimen dekat subjek kita. But experimental or interventional studies, kita ada dua pula, randomized dan randomized. Control trial or clinical trial. Randomized ada quasi experimental field trial community trial. Usually bila kita nak tackle satu-satu disease, kita first kali kita kena buat observation study dulu, descriptive dulu and then go for analytic. And then bila kita dah dapat data, kita dah tahu association with risk factor and the disease, kita dah kenal pasti risk factor mana yang determinant disease tersebut. Okay, so then we can go for control and preventive measures. Kita intervene dengan buat clinical trial untuk drug, untuk intervention dan sebagainya. So these are the mapping of the study design in epidemiological study. Okay. Okay, macam saya cakap tadi, increasing knowledge of disease exposure. Okay, semula kita akan start dengan descriptive study dulu, sebab kita nak develop hypothesis. Alright, and then kita buat analytical study or case control study. Investigate its relationship to outcome. Maknanya kita nak tahu ada tak association between risk factor tu dengan outcome. And then we cohort study, define its meaning with exposure. Okay, daripada risk factor kita dah kenal pasti, kita nak follow up daripada risk factor tersebut berapa ramai orang yang kena disease, berapa ramai orang yang tak kena disease. And then bila kita dah tahu yang mana satu risk factor yang menyumbang, sangat menyumbang, which contribute the most to the disease, we can take action and control or preventive measures, and then we can test link experimentally, and that's why clinical trials. So these are how the flow. This is the flow. First, descriptive studies, case control, cohort, and clinical trial. So baru kita nampak apa yang kita belajar tadi. What we have learned, okay, from previous topic is more on this one, descriptive studies, case control, and cohort. Clinical trial usually will be done by the doctors in hospital, test drug. Contohnya macam even currently we use for sebelum vaksin dikeluarkan ada clinical trial untuk test efficacy of vaccine sebagainya. So before they have done that, dia sebenarnya dah buat study-study tersebut untuk mengetahui kepentingan vaksin tersebut kepada occurrence of the disease, and then that's barulah dia put on clinical trials and preventive measures to apply in the community. Okay. So hierarchy of epidemiologic study design ada selalunya kita start dengan case report, and then case series, ecologic study, cross-sectional study, case control study, cohort study, dan control trial. Okay, previous lecture tadi kita tengok ni saja kan, daripada cross-section hingga randomized control trial. Okay, in some disease, kita akan start sebenarnya bila kita nak berkenalan dengan disease tu dahulu. So individually kita akan buat case report, individually, ni individual, and then case series, kita kumpulkan report, ecologic studies, and then baru kita pergi balik kepada epidemiology, and then masa trial perlu kita pergi ke application of control preventive measures. Okay, so daripada sini kita generate hypothesis, and then kita establish causality dia and preventive control measures. Alright, so tadi
kita dah cerita semua pasal dia punya hierarchy, type of study design dan sebagainya. So currently kita nak tahu pembahagian study tu ada some of them qualitative and some of them quantitative. Okay. Apa beza qualitative dengan quantitative? So qualitative study ni dia qualitative, dia selalu tak main dengan nombor. Quantitative ni selalu dia main dengan nombor lah. Quantitative, quantity. Ini quality. Alright, qualitative ni dia understanding saja. Quantitative prediction, bila kita nak buat prediction, kita kena ada certain number. Daripada number itu baru kita boleh buat prediction model. And then qualitative ni interview, observation, discovery frameworks. Okay, yang ni buat survey, ada questionnaire, exhaustive framework. Ini dalam words, ini dalam numerical. Ini theory generating, kita cerita pasal teori. Yang ni kita nak testing, experimental. So, kena come dengan number lah. Quality of information more important than sample size. Sample size core issue in relevant data. Okay. Subjective, objective, embedded knowledge, public, models of analysis, fidelity to text or words of interviewers, model of analysis parametric, non-parametric. So basically quantitative ni adalah satu kajian yang melibatkan nombor yang lebih kepada dia punya ketepatan dia adalah based on numbers. While qualitative ni kena more on quality, barulah ketepatan dia tu kita ada. Quality tu contohnya macam quality of information, generate teori ni pun daripada sumber yang betul, interview pun daripada subjek yang betul, very subjective. So that's the difference between qualitative and quantitative. Ni basically type of research design lah. Okay, but usually epidemiology will go through this type of quantitative research design. Okay, so in qualitative features, method dia ni lah, focus group, interview, survey, self-report, observation, and analysis. Quantitative observation, experiment. Basically apa yang nak daripada topik ni adalah nak membezakan study design and nak highlight yang kita punya epidemiology ni more on to quantitative. Kita nak banding dengan qualitative punya study lah. Yang mana qualitative ni selalunya dalam social science social, language dan sebagainya. Dia orang tak main dengan numbers. Alright, dia orang tak main on experimental. So sampling persuasive, yang ni random. Quality assurance, trustworthiness, kena ada kepercayaan, kena ada kita panggil kepercayaan kepada subjek yang kita ambil, quality kepada subjek tersebut. Alright, credibility, conformability, dependability, transferability. Yang ni kita lebih kepada reliability lah, internet external daripada data mana yang kita ambil, dan number-number yang kita dapat. Authenticity, fairness, ontological, educative, tactical, catalytic, validative, construct, content, and face. So basically benda ni just cuba read and try to understand je lah. Okay. So qualitative research types. Okay, dia ada banyak jenis lah pula. Positivities, interpretivist, critical, alternative, art-based. Just for your information only, no need to go on details sebab benda ni pun kita tak guna dalam kita punya epidemiological study. Okay, kita go on through in very fast. Okay, positivities ni more on grounded theory, interpretivist ni ethnography, phenomenology, case study, life story, oral history, biography. Okay, critical ada critical theory, feminist, alternative personal experience, narrative inquiry, performance, portrait, college. Itu sajalah, tak perlu tahu in detail. Just nak tahu in general saja. Okay, qualitative research techniques. Kita ada participant observation, ada interviews, ada video text message analysis, ada surveys, ada user testing. Okay, kita tak guna pun dalam ni, dalam epidemiology usually. Macam saya cakap, it more on use like a social science, language, bidang-bidang yang lain yang tak melibatkan experimental, observational and relation to number and so on. So that's a qualitative research. Okay. So apa skill yang required untuk qualitative? Kan ada skill observing, conversing, interpreting and participating. Okay. Alright. Habislah qualitative, which is not very important actually. And now we go to descriptive studies. It's one of the epidemiological studies yang kita dah belajar, like what we call incidence, prevalence. Okay.
Okay, kalau dalam individually, tadi kita cerita pasal population. Individually, kita panggil case report. Case report ni adalah detailed presentation of a single case. This is a keyword. Single case or handful cases. Okay, single case or handful of cases. Generally report a new or unique finding. Selalunya kes-kes yang pelik, kes-kes yang baharu. Contohnya previous undescribed disease, unexpected link between disease, unexpected new therapeutic effect or adverse event. Contohnya dia selalunya doktor lah yang akan medical doctor ataupun saintis ke yang akan buat case report ni. Contohnya ada satu case TB. So dia akan kaji daripada person orang yang dapat TB tu. Dia duduk di mana. Okey, contohnya TB tu dia dapat TB yang pelik ataupun satu case yang pelik. So dia akan case report, maknanya dia akan dia akan detail presentation dia. Contohnya macam dalam ni. A case of rare earth pneumoconiosis is described and discussed. A man working in lithographic laboratory as a photo engraver and exposed to the smoke of caught carbon arc lamps over a period of 46 years developed an interstitial pneumoconiosis. So dia akan kaji history orang ni daripada awal-awal dia expose, apa symptoms yang dia kena, macam mana dia diagnose. So that is a case report. Kita report case. Kita report satu-satu case yang disease atau sebagainya lah. Okay, that is case report. Alright. Okay. And then we've got case series. Experience of a group of patient. Ini adalah group of patient with a similar diagnosis. Diagnosis lebih kurang. Tapi dia ramai sikit lah in a group of people. Assesses prevalent disease. Okay, yang ni kita nak adalah anjakan kepada kita nak tentukan dalam population tu berapa ramai pula yang kena. So, basic dia kita akan start dengan case report and case series dulu. Daripada disease yang develop tu, barulah kita nak tengok ada tak berlaku dalam population. Which then kita buat prevalence, incidence dan epidemiology dan sebagainya. Okay, so daripada ni kita nak tengok macam mana satu-satu hierarchy dia daripada start disease tu and macam mana kita apply preventive control measures dalam study population. So cases may be identified from a single or multiple sources, generally report on new unique condition, may be only realistic design for rare disorder. Advantages useful for hypothesis generation, okay, informative for very rare disease with few established risk factor, characterize averages for disorder. Tapi disadvantage dia cannot study cause and effect relationship because dia punya maklumat dia sangat sedikit and cannot assess disease frequency. Alright, tapi sebelum kita nak mulakan benda-benda ni, kita kena ada case report and series dulu untuk mendapat idea, to generate hypothesis. Daripada hypothesis yang kita boleh generate tu, barulah kita tahu what kind of risk factor yang mungkin berlaku, berapa banyak case yang akan berlaku dalam population tu, and then baru kita conduct study macam kita panggil Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita nak tengok study itulah occurrence of the disease tu in population. Okay, cross section study. And then kita go to case control. Daripada case control kita pergi ke cohort. Daripada cohort kita pergi ke clinical trial. So ni dia punya steps dia, flow dia. Alright. Okay, ni sebagai contoh. Okay, boleh baca background kita baca abstract sajalah. Reports on hypersensitive reaction to azithromycin associated with therapy or occupational exposure have been rare. So nampak tak methods objektif dia ni, dia nak tengok certain karakteristik, dan macam mana nak diagnose, risk factor yang berkemungkinan menyebabkan benda tersebut. And then nampak methods dia guna workers yang agak ramai, case series dia 7 out of 21 pharmaceutical workers. Alright, berbanding dengan case report yang kita study individually. Nah, case series ni dia in a small group. Okay, case report, one case of unusual findings. Case series, multiple cases of findings. Descriptive epidemiologic study, population-based cases with denominator. Alright, so nampak dalam descriptive study ni, ada case report, ada case series, and descriptive epidemiological study yang kita dah belajar within the first 3 topics. Okay, so hierarchy dia selalunya kita macam mana awal-awal penyakit tu dikena pasti, kita dapat tahu daripada ni lah, a new disease or rare disease daripada case report dulu, and then digroupkan
summary diagnosis, case series, and then descriptive epidemiologic study. Okay, so that is descriptive. Descriptive kita ada tadilah. Yang ni observational study. Descriptive ni kita ada observation dengan analytical. Alright. Observational studies is a non-experimental. Observational because there is no individual intervention. Treatment and exposure occur in a non-controlled environment. Individuals can be observed prospectively, retrospectively, or currently. Okay, cross-sectional studies. Okay, cross-sectional studies ni an observational design that surveys exposure and disease status at a single point in time, a cross-section of the population. Okay, contohnya, daripada tahun ni dia ambil tahun ada 2008, 2009, 2010, 2011, go on. Nak tengok 2008 saja. So, kita bangkit. Sebab tu nama dia cross-section. Kita cross. Study only exists at this time of point. Alright, boleh Okay, and then nampak ni. Contohnya apa yang kita nak tengok daripada this time of point. Contohnya daripada tahun 2009 ni. Kita nak tengok dalam study population berapa orang yang ada disease, berapa orang yang tak ada disease. Sebagai contoh, how many got lung cancer, how many got no lung cancer. Daripada no lung cancer tu apa faktor yang ada, apa faktor yang tak ada. Daripada lung cancer apa faktor yang present, faktor yang absent. So benda ni it give you the occurrence of the disease and also the risk factors sahaja, tapi dia tak kaji berkenaan dengan causal relationship between benda-benda tersebut. Causal relationship dia tak ada begitu association, kedua ni tak. It just give you a general idea about the occurrence of the disease and maybe what kind of risk factor yang ada ataupun tidak. Okay, that is cross-section study. Okay, sambung. Often used to study conditions that are relatively frequent with long duration of expression. It measures prevalence, not incidence of disease. Because kita study dekat one at point, dekat point saja. Sebab tu kita punya cara kira dia adalah ada prevalence. Incidence, selalu kita akan start daripada awal, kita tengok berapa new cases develop dan kita ada waktu akhir dia. Daripada new cases tu, baru kita perkan dengan population at risk. Sebab itulah cross-sectional study ni adalah berkenaan dengan prevalence. Example, community surveys, prevalence study, not suitable for studying rare or highly fatal disease or disease with short duration of expression. Okay, selalunya kita cross-sectional study ni untuk study yang chronic, yang lama, frequent with long duration of expression. Contohnya penyakit diabetes, penyakit hypertension, penyakit apa lagi, kanser ke sebagainya, yang mana penyakit tu memang lama nak treat dan dia bukan muncul lepas tu kita dah baik balik, tak. Sebab kalau yang benda macam tu kita kena guna incidence lah, kita nak tengok new cases develop, bila dia hilang dan sebagainya. Manakala cross section ni kita want at single point at time. So basically apa yang kita nak tengok adalah case yang lama, bukannya new cases yang develop. Alright. Disadvantage of cross-sectional studies, weaker observational design, it measures prevalence, not incidence of disease. Okay. Prevalence cases are survivors, selalunya yang masih active case. Kalau case-case yang dah baru develop atau case yang dah treated atau case yang dah menyebabkan orang tu mati, kita tak boleh nak tahu berdasarkan cross-sectional studies. The temporal sequence of exposure and effect may be difficult or impossible to determine. Kita tak boleh tahu sequence dia, timing dia, temporal sequence dia kita tak boleh tahu sebab kita hanya menilai pada satu point time sahaja. Usually do not know when disease occurred. Rare events and quickly emerging disease is difficult to conduct using this study design. Okay. Ini sebagai contoh dia. Kita tengok abstract. Okay. Introduction, awareness of OSH plays an important role in the prevention of occupational injury and disease. Following the enactment of OSHA in 1994, various programs have been implemented by different agencies to increase awareness and knowledge of OSH. The objective was to determine the level of OSH awareness and knowledge among healthcare professionals in Malaysia. Okay, so dia nak tahu, dalam study ni nak tahu awareness berkenaan dengan OSH di kalangan healthcare. So, cara dia buat, dia ambil single time waktu yang dibuat ni lah kajian ni.
Dia bukannya dia observe in follow up, tak. Dia ambil pada waktu satu kajian ni, dia pun buat questionnaire. Okay, daripada questionnaire tu dia tanya berkenaan dengan perkara-perkara ni lah. So dapat result dia 93.1%. Okay, 62%. Berapa orang yang tahu response rate dia daripada ni, mean score 62%, moderate dia punya knowledge, okay, and so on lah. Boleh baca in detail. So nampak tak, dalam result pun dia akan bagi tahu okay, berapa persen yang sekian-sekian, berapa persen yang tahu pasal PPE, berapa persen yang tahu pasal legislation, berapa persen yang tahu berkenaan dengan ni, berkenaan dengan awareness dan sebagainya. So this is the cross section study. Maknanya dia hanya ambil data pada single time of point sahaja, dan nak tahu berkenaan dengan ikutlah objektif of the study tersebut. Dia bukannya nak tengok ada new cases develop ke ataupun tidak, new incidents develop ataupun tidak, ada causal relationship ke between exposure and exposure dengan disease ke. It's a very simple study in terms of the methodology, tak ada libatkan statistik yang detail-detail. So that is the cross-section study, dan apa yang kita guna adalah prevalence study usually. Okay, alright. So exercise. Okay, primary company is a wood manufacturing industry that has a total of 4,321 workers. Many workers complain of itchiness of the skin when expose themselves to wood dust while working. What is the best study design to know the magnitude of skin allergies in premier company? Okay, case control study. So previously we have known about the cross-section study. Kita dah tahu pasal cross-section. Now case control study. So case control study is an observational design comparing exposure in disease cases versus healthy control from same population. Exposure data collected retrospectively. Most visible design where disease outcomes are rare. Ini kita dah belajar tadi lah pasal case control, yang mana kita ni daripada case kita nak tahu apa beza orang yang kena disease dengan orang yang tak kena disease. Adakah orang yang disease ni ada perbezaan dari segi exposure kepada risk ataupun tidak. Maknanya kita investigating the disease lah, nak tahu dia punya cause dia. Alright. So case control kita dah cerita pun, dia study daripada depan ke belakang. Daripada present kita nak cari past. So daripada study population tu, contohnya kita dah tahu berapa orang yang kena case ada cancer, berapa orang tak kena cancer. So kita nak kaji orang yang kena cancer dengan non-cancer ni ada tak exposure kepada smoking atau tak. Orang yang tak ada case ni ada tak exposure kepada smoking ataupun tidak. So kita check balik data dia. Ada ke smoking berapa lama, apa sebagainya. Factor present, factor absent, factor present, factor absent. Pass. So case control adalah retrospectively. Retro ni ke belakang. Retro. Orang panggil zaman retro kan. So ke belakang. Daripada disease kita nak tahu factor. Okay. Lawan dia adalah cohort study. Dari cohort kita daripada orang tu tak ada disease. Kan. Kita check factor yang dia ada sampai dia develop disease. That is cohort study lah. Right. So case control study, strength dia less expensive and time consuming. Sebab kita tak ada follow up study pun. Tak macam cohort. So it is a very less expensive and tak guna time sangat. Efficient for studying rare diseases. Limitation, inappropriate when disease outcome for a specific exposure is not known at the start of the study. Exposure measurements taken after disease. Lepas disease tu berlaku baru kita nak check exposure dia. Disease status can influence selection of subject. Dan subjek tu pun kita hanya memilih yang dilaporkan ada case sahaja dan risk factor yang mungkin ada sahaja. Kita tak boleh nak kaji risk factor yang baharu yang kita rasa mungkin menyebabkan disease, tak. Sebab maklumat yang ada itu terhad dengan apa yang kita ada sahaja. Okay. Hypothesis testing. Case crossover study. Study of trigger within an individual. Case and control component, but information of both components come from the same individual. Case component hazard period, which is time period right before the disease or event onset. Control component control period, which is specific time interval other than the hazard period.
Yang ni tak perlu in detail lah. Kita sepintas lalu macam tu sahaja. Okey, nak beritahu bila kita nak membuat sesuatu hipotesis tu, okey, kita nak kena tahu kaji pasal case dengan control, orang yang ada disease ataupun tidak, and kalangan orang yang disease tu apa hazard dia, before disease tu berlaku, apa exposure dia kepada hazard tu, adakah yang kena expose dengan tak expose, adakah ada menyumbang kepada disease tu, atau orang yang sihat ni ada tak expose sama juga ataupun tidak ada expose kepada risiko tersebut. Okay. Alright. Ni salah lagi satu contoh lah. Okay. So daripada ni nampak background dia. Okay. 282 pada tahun sekian 1992. 282 Chinese Resident of Selangor and Federal Territory Malaysia with histological confirm ada NPC. Nampak? Dia start dengan dah ada case disease. Daripada disease tu, dia nak tahu apa risk factor yang menyumbang kepada disease tersebut. So, dia interview lah pasal orang tu, occupational history dia, diet dia, alcohol consumption dia, tobacco use dia. Supaya dia nak tengok ada tak perkara-perkara ni, okay, menyumbang kepada nasopharyngeal carcinoma. Ada tak odds of getting the disease NPC ni, okay, untuk orang yang diet dengan diet yang lain tu ada perbezaan, ada lagi tinggi ke dan sebagainya lah, alkohol ke. Tengok risk dia ada banyak sini, dia listed tobacco, alkohol, occupational history, diet, dan dia pun buat kajian berkenaan dengan tu. Nampak? Okay, so methods dia, exposure to 20 kinds of workplace substance, solar, industrial heat and cigarette smoke were analysed by univariate and multivariate methods. Okay. And nampak tak dia punya result dia ni? Okay, result dia ni, dia akan beritahu nasopharyngeal carcinoma was associated. Ada association antara disease dengan risk factor. Okay, maknanya kita dah mau tu analytical study. Analytical ada dua. Which is kita akan guna either odds ratio or relative risk atau risk ratio. Ratio untuk case control, relative risk untuk cohort study. Yang ni contoh untuk case control sebab dia start daripada case, dia nak tahu what are the risk factor. So dia dapat tahu ada association risk factor ni, contohnya exposure to construction, metal and wood dust, motor fuel and oil, banyak-banyak ni. Okay, lepas tu dia nak kira berapa dia punya association tu. After adjustment for risk from diet and cigarette smoke, only wood dust, nampak odd ratio dia 2.36 and industrial heat odd ratio 2.21. Maknanya probability orang tu dapat nasopharyngeal carcinoma adalah 2.36 lebih lah. Okay, untuk disebabkan benda ni. Atau industrial heat dia dapat 2.21 probability to get in the disease. Remain clearly associated. Wood dust remain statistically significant after further adjustment for social class. No significant crude or adjusted cell was found between. Dan dia dapati nasopharyngeal carcinoma dengan formaldehyde ada 0.71 saja. Maknanya tak lebih daripada 1 pun. Maknanya tak ada association pun. So, dia pun buat study ni, dapat tahu daripada nilai itu, dia pun come up with a hypothesis atau conclusion. This study support previous finding that some occupational inhalant are risk factor for nasopharyngeal carcinoma. The statistical effect of wood dust remains substantial after adjustment for diet, cigarette smoke and social class. Dia nak beritahu yang wood dust ni menyebabkan kepada nasopharyngeal carcinoma. Okay, dengan 2.36 odd ratio dia. Alright. And intense industrial heat emerged as a previous reported significant after adjustment for diet, dan juga industrial heat juga 2.21 odd ratio dia, probability of getting the disease. No association was found between NPC and formaldehyde. Okay. Okay, now we go to cohort study pula, which is like an opposite to case control study. So it is an observational design comparing individual with a non-risk factor or exposure with others without the risk factor or exposure. Dia adalah macam follow up study. Orang tu mungkin tak develop disease lagi daripada ni, tapi dia dah ada expose kepada risk dengan non-exposed kepada risk. So bila you follow up, you tengok berapa ramai orang yang kena disease, berapa ramai orang yang tak kena disease, non-exposed berapa ramai orang yang kena disease, berapa ramai orang yang tak kena disease. So looking for a difference in the risk incidence.
Nampak? Dia nak tengok ada tak perbezaan risk incidence, new cases of a disease over time berbanding orang yang ada expose kepada risk ataupun tidak. It is a best observational design. Data usually collected prospectively. Maknanya kita ke depan. Some retrospectively. Okay. Tapi selalunya kita prospectively lah. So cohort design, prospective looks forward, looks to the future, examines future events, follows a condition, concern or disease into the future. While retrospective to look back, looks back in time to study events that have already occurred. Selalunya jarang kita buat retrospektif, sangat-sangat jarang. Selalu kita cohort design ni prospective study, kita nak tengok ke depan. Okay. So cohort ni prospective cohort studies that begins here. Okay, and then exposure, exposed, non-exposed, outcome sama ada disease atau non-disease. Non-exposed sama ada disease or non-disease. Okay. Alright, tapi yang ni daripada outcome, dia pergi ke exposed. Selalunya abaikanlah retrospektif ni. Kita tak buat. Selalunya kita buat prospective cohort study. Retrospective cohort study ni lebih kurang macam case control sebenarnya. Takut keliru. So, apa yang you nak kena tahu, cohort design lebih kepada prospective cohort study. Okay. Alright. Walaupun ni ada tapi sangat jarang lah orang guna. Okay. Alright. Okay, cohort study. Strengths dia, exposure status determined before disease detection. Maknanya kita sebelum disease tu berlaku, kita dah identify berkemungkinan risk factor yang mana. Subject selected before disease detection. Can study several outcomes for each exposure. Dan kita boleh tahu berkemungkinan outcome bermacam-macam outcome daripada expose kepada risk tersebut. Limitation, expensive and time consuming. Dia time consuming lah sebab dia kena ada follow up study. Okay, inefficient for rare disease or disease with long latency. Kalau disease tu sangat-sangat lama, takkan kita nak follow up lama sangat. Ini untuk selalunya disease yang sekejap, yang boleh selalunya kita panggil new cases tu pun develop and then dia punya treatment dia tu pun tak lama sangat. Loss to follow up, high attrition rate or drop rate. Tapi kalau banyak sangat drop ke ataupun kita tak dapat nak follow up dia, so that's the limitation lah, disadvantage of cohort study. Okay, jom kita tengok contoh dia. Alright, cohort study on clustering of lifestyle risk factor and understanding its association with stress on health and well-being among school teachers in Malaysia. Okay, so dia nak kaji pasal apa ni? Kaji pasal ada tak lifestyle risk factor ni menyumbang kepada stres. So orang tu tak kena stres lagi. Okay, so dia study dulu apa risk factor dia, lifestyle dia. Dia study lifestyle and then dia tengok ada tak orang tu develop stress ataupun tidak. Okay, the study on clustering of lifestyle risk factor and understanding its association with stress on health and well-being among school teachers in Malaysia is a prospective cohort study which aims to extensively study teachers in Malaysia with respect to clustering of lifestyle risk factor and stress, and subsequently to follow up. This is a key word. The population for important health outcomes. So this study was conducted in 6 states. Okay. So dia dapat data collection, dia tanya pasal apa? Pasal survey and health assessment. Information collected di questionnaire pasal social ni risk factor dia, nampak ni. Social demographic characteristic, participants medical history, family history of chronic disease, okay, burden teaching, question smoking, alcohol, physical activities, okay. So dia pun ambil benda ni banyak lagi lah. So dia assess dan then dia nak tengok adakah orang tu stres ataupun tidak. So cara dia pakai questionnaire job content questionnaire dengan anxiety and stress scale DAS 21. So daripada data yang dia dapat ni, and then dia buat pula questionnaire nak tengok ada disease ke tidak. Dia follow up lah benda ni kiranya. Sebab dia nak tengok. Sebab orang tu kita tak tahu lagi sama ada stres ataupun tidak. Okay. So kita nak tahu dia stres ataupun tidak, kita buatlah questionnaire untuk check stres ni, guna DAS dan juga JCQ ni. And juga ada health related quality of life. So mula-mula dia akan ambil dulu questionnaire untuk risk factor, and then
dia akan ambil pula questionnaire untuk tahu orang tu stres ataupun tidak. Okay, so asal dia, kita tak tahu pun dia tu stres ataupun tidak. Kita nak tengok risk factor dia, kita ambil maklumat dia. And then kita follow up dia, kita tengok kita ambil pula questionnaire untuk sama tahu dia tu ada stres ataupun tidak. And then kita kaji risk factor ni dengan outcome of the disease. Okay, so discussion dia, our study will provide a good basis for exploring the clustering of lifestyle risk factor and stress and association with major chronic medical condition such as obese, hyper, inilah risk factor dia nak tengok adakah mempengaruhi stres ataupun tidak. Okay, cohort study. Maknanya benda ni lebih kepada design dia lah, dia tak dapat result lagi. Okay, tapi dia dah beritahu cara dia buat tu adalah cohort study. That is a study design dia. Okay. Alright, okay, itu saja. So hopefully boleh faham lah dia punya what kind of study design, apa cara dia, kita nak tahu bila kita baca research paper, kita tahu okay.